Are you getting my voice? Getting my voice? You can respond in chat window, all of you guys, for my questions. Now you can respond, and your chart will go to only me and my team. Nobody else can see your chart. You don't worry about it. Right. You will just respond in chat window, all of you. Just one. Yeah, who are attending today is first class. Do one thing. I'll give you one simple work to you all. Yeah. And just text me who are attending today is the first class. And all of you students, just off your videos. Don't on your video. Please off your video. Right. From my team, right. Santosh sir, are you there? Students, you mute yourself. Sir, getting, sir. Miru, are you there? Right. Okay. 1 minute. I'll make you co-host. It seems you are unable to mute or unmute yourself, right? Sorry. Now it is working okay, sir. It's working. Okay. And what about other employees who are available? Just respond to me. Employees from R&D IT School. IT School team, ఎవరున్నారమ్మా ఇంకా other than Santosh sir? ఇంకెవరు లేరు సార్ ప్రస్తుతం. Okay. Yeah. Sir, ఒక పని చేయండి. You create a WhatsApp group. That group name is నేను అది టెక్స్ట్ పెడతాను సార్ చాట్ లో క్రియేట్ చేసి. Yeah. అది మీరు లింక్ క్రియేట్ చేసిన లింక్ యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ చాట్. ఇట్ విల్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. రైట్ సార్, రైట్ సార్, రైట్. Yeah, right. Yes, I'll give you one number to all the employees, sorry, all the students. You just send your details to WhatsApp message to that number. Better. 1 minute. Yeah. How many are attending today is the first class? You respond in chat window. Today is the first class. How many are attending today is the first class? So today is my first class. Okay. So the people who are attending today is the first class. You don't require to worry because you can understand previous class is just a simple introduction about .NET. Today we are going to start C#.NET. Okay. So if you missed yesterday class, we'll send you the yesterday recorded session to you all. So do one thing, all of you guys, just send your all students, dear all, send your details to below number WhatsApp 9866177164 is the number. Your details are name, phone number, mail ID, college name, and your qualification. What are you doing exactly? These details, please WhatsApp to the below number. Right? I'm sending the same message here to you all. Yeah. Next, sir, you create a WhatsApp group and Yes, sir. that link you send to all of you guys. That link will post all the updates of the class every time, materials, all these things. Please join in that WhatsApp group, all of you guys. Right now, yeah.
Now you can speak for 1 minute, all of you. Are you getting my voice, all of you? Yes, sir. You can speak. For 1 second, I'm unmute you all. You can speak. Are you able Yes, to sir. hear my voice? Right. Okay, Yes, okay. sir. Right, right. Yes, So sir. Horrible, how sir. did you, Yes, sir. how did you, Yes, sir. yeah, wait, wait. Yes, sir. How did you enjoy your yesterday class? How did you, how it was yesterday class? Nice, sir. Yeah. It's nice, sir. Okay, It's fine, good, fine. sir. Yeah. And another thing is, what I am advising to you all, share your like this session link to your friends also, so who are doing a degree or MCA or MBA, then they can also join in this session next class onwards. Right now, come back to our discussion. Okay, okay, right. Now come back to our discussion. Let's continue the technical session of today's. And it was yesterday class. Let me give you the brief idea to all of you guys. And yesterday we have just had a brief introduction about .NET, which course is providing fresher software jobs. We have discussed and compared all the courses, compared with all .NET is the best. We are identified. More number of fresher jobs are more number of fresh. Are you getting my voice? All of you voice వస్తుందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. సారీ Yes, sir. నాకు కొంచెం పర్సనల్ ఎమర్జెన్సీ వల్ల నేను క్లాస్ ఆపాను సారీ ఫర్ దట్ లెట్ స్టార్ట్ నౌ డాట్ నెట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ టు గెట్ ఏ ఫ్రెషర్ జాబ్స్ అండ్ కంపేర్ విత్ డాట్ నెట్ అండ్ జావా ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ బట్ బిట్ లెంతీ అండ్ టఫ్ సబ్జెక్ట్ దట్స్ ఇట్ నథింగ్ ఎల్స్ బట్ యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ టు ఐటీ యూ కెన్ లెర్న్ ఐదర్ డాట్ నెట్ ఆర్ జావా బట్ డోంట్ లెర్న్ పైథాన్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెషర్ జాబ్స్ and coming to cloud technologies like AWS, DevOps, data science, these are also don't have the fresher jobs. My concern to all the people, learn any one programming platform like .NET or Java. And what is .NET? This we discussed yesterday. .NET is a software platform was introduced by Microsoft in the year 2002. And this was we discussed yesterday. And what we can do by using .NET? Using .NET, we can develop various types of software applications like and this we have discussed. And finally, we understood that to become a .NET developer required to learn one .NET language, that is C#.NET, and multiple .NET technologies like ASP.NET, WCF, and SQL Server. This is a database technology, right? So my concern to all the people, as a .NET, right, mute yourself, please mute yourself, right? As a .NET learner, you should first learn a language called C#.NET. C#.NET. So yesterday we had a brief introduction about yesterday we have a brief introduction about and I asked you to send a message. I hope you have sent a message to dear all. Send your details to below number WhatsApp 9866177164. Your name. Yesterday we were unable to record your details. That's why we are requesting you to send name, phone number, mail ID, college name. It's our office number. And this phone number you save in your mobile, like save your mobile. We are going to create a broadcast. That's the reason you should save. Then only you will get my broadcast messages. Reddy IT School. You just save in your mobile, all of you. First to do that and send WhatsApp message below details. Right. So are you clear? I hope understood all of you. Right. And after that, once my team will send you the link, WhatsApp link, please you guys join in that link. Right. Now, yeah, all of you guys. Did you send the details to that number, all of you? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. And did you get that WhatsApp Yes, link sir. in your chat window? WhatsApp link వచ్చిందమ్మా మీకు? Yes, sir. Right, you received, right? Yeah. You just join in that link and you can make your friends to be joined to that link for this batch related information, like about this .NET coding free classes information, all our updates you will get always, right? Okay, now that we have discussed yesterday. Now we are going to start. And as a .NET learner, you should learn one language called C#.NET and ASP.NET, WCF, and web technology, web service technology, and database technology called SQL Server.
So these four mainly you need to learn. This is advanced. This is advanced. Okay. About that in future you will understand more clear. Let's start our language called C#.NET. We are going to start our first two modules, C#.NET. So actually you have to learn ASP.NET WCF also. C#.NET is .NET language. Now let's understand. All of you guys, when you are attending this session, I want to tell you few things. .NET is a platform from Microsoft. It is called Microsoft.NET. 30 to 35% of the projects in industry are using this platform. But our academic students are not aware about this because it is not there in your academic, but majority of the fresher jobs in this platform. So our intention is to introduce, to give awareness about this popular job providing software course to all the academic students. That is only the main intention, to give you these free classes. And another thing is, want to tell you that coding is not that much tough. It is easy, want to tell you, and want to make you to write programs. That is only our intention, to provide these 20 classes free of cost. And today's session, it is day 2 session, second day. Now yesterday it is first, it is two, second session, right? Day 2. And another intention is, want to make normal degree person also as a software engineer. To become a software engineer, any graduate can become a software engineer. You don't require any BTech like that. Let's start the technical session. Santosh sir repeatedly send the WhatsApp message for every 15 minutes because the new joinees will miss that message. Yes, sir, please make me co-host, sir. Please make me co-host. You lose. ఎందుకు అది ఎందుకు పోయింది అది? Oh, sorry, I was unable to do, I think. Right. Right, Now, sir, right. yeah. Okay. Right. What is C#.NET? Let me introduce about Santosh sir. He is our experienced faculty. Around 20 years experience he has. He is working for Reddy IT School as a operational head and technical director. He teach AWS and C#.NET. Sorry, Python and AWS. Right. What is C#.NET? Guys, you can respond for my questions. What is C#.NET? Can you tell me? What is C#.NET? Come and respond, all of you guys. What is C#.NET? You can respond in chat window as per your knowledge. Right. A very good answer. C#.NET is a .NET language. C#.NET is a .NET language. C#.NET is a .NET language. Are you clear? C#.NET is a .NET language. Next, another question. That is, .NET is a platform which is supporting for multiple programming languages. Among one popular language is C#.NET. Every .NET developer has to learn this language. It is similar like C++ and core Java. Why C#.NET? Why C#.NET? Why C#.NET? To define the functionality of the application. To define the functionality of the application, you require C#.NET to define the functionality of the application. That means whenever .NET developer is developing an application by using .NET platform, he required to write the logic. By using C#.NET. So that means you are developing an application by using .NET, and you need to write the logic. So he has to write the logic. He is required to write the logic. For that, you required a programming language called C#.NET. Are you clear with the second question, all of you? Please record the notes simultaneously, whatever I am typing in my notepad. So it is like a classroom. I'm writing here onwards, day 2, C#.NET heading. What is C#.NET? Like that. You have to record like a school, right?
Are you writing, all of you? I hope you are writing. Yes. And right. So did you understand the second question? So that means what exactly you are developing an application with the help of .NET. You need to write the logic by using C# .NET. So do you want me to explain the second point more clear? You want me to explain the second point more clear? ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంది. So I'll explain with a big diagram. Then you will understand more and more clear. Don't worry. So don't worry. You will understand. I'm sure. Yes. So that means what exactly, listen. Yeah. For example, I'm giving a diagram here. Listen. Uh, yes. And I'm expecting that I'm putting my efforts to give you the class very sincerely. In the same way, you please utilize the class like recording the notes, everything. I'm expecting you will do all these things, right? Neglect. These 20 days classes will make you to write the programming by using .NET. You lose your fear of programming. I'm sure about that. Yeah, mute yourself. Don't just avoid the noise. Okay. Now, yeah. What is the first question I said? What is C#.NET? Second, why is C#.NET? Right. And I'm explaining the second one. Why is C#.NET? I'm explaining with one diagram. For that, I was trying to open my pen board. At the time, the system was restarted, unfortunately. Right. Let's right. Just can you repeat the answer? Why C#.NET? All of you guys, can you repeat answer? To define the Functionality of an application. to define the function. .NET developers is To define the functionality of the Enable application. .NET for all of us. by using .NET platform. Now I'm .NET platform. explaining this with one small diagram. Right. You see this. For example, what is the importance of the C#.NET? We'll understand. Listen. You are developing one application by using .NET. You are developing one application by using .NET. So this is your .NET application. This .NET application, right? Let's assume it's a login page. Login page. So this application, for example, wants to communicate the database. This application wants to communicate your database. This is your database. Database. For example, you have user ID, text box, you have password, you have text box, you have login button, right? So my concern to you all the people, your application is going to verify the user ID and the password with the database. In database, you have a table called users list. You have a table called users list. This users list table is having two columns, user ID and password. For example, user ID Rama, password Sita. Okay. And another user ID is Krishna and password Radha, like this. So now user has to enter user ID. When user click that login button, first it has to verify the first text box is empty or not. If it is empty, it will display please enter user ID, like that. Okay, for example, user entered user ID Rama and password is what? Sita. And user click which button? Login. Then this application has to communicate the database
and will verify the Rama is available. Yes, matched, matched, and password is Sita is matched. We'll verify the two fields. And if both are matched, then when you click the login button, it has to communicate the database and will verify the user ID Rama, password Sita. If both are matched, it will redirect you to the next page. If the both are not matched, then it will display what is that invalid user message. Invalid user message. So, okay, that when you click the login button, the application behavior is the application functionality. The application functionality ante behavior ante pravartana is communicating the database, verifying the user ID and password. Both are matched, it will redirect you to the next page. If not matched, it will display error message like invalid user. So this is all called as functionality of the application. You can call it as behavior, Telugulo, pravartana. Okay. So for that developing application using .NET, we require to write that. To define this functionality, you require to write the logic. Logic is nothing but software program. Logic is nothing but software program. To write that program, you need to write a programming language. Here that programming language is C#.NET. That programming language is C#. That's why we are explaining. To define the functionality of the application, that means whenever a .NET developer is developing an application by using .NET platform, he required to write the logic by using C#.NET. Now, are you clear now, all of you guys? Now, are you clear? You can take the entire, whatever I am writing in my notepad, text or diagrams, you have to take it as it is. Right? Have you recorded? Text me in chat window. Chat window. నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చాట్ విండోలో మూగ మనుషుల్లాగా వినకండి క్లాస్. నేను అడిగింది ఏంది? Have you recorded? Have you recorded? Right? So recorded. Now, are you clear? Now, are you clear? Clear? మీరు clear? Are you clear? అర్థమైందా? All of you guys. Respond also. Voice respond also now. Now you can respond. I was unmute you all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు అర్థమైందా? నీట్ గా అర్థమైందా? ఇది ఒక Yes, sir. ఇది ఒక టెక్స్ట్ ఆన్సరు. కింద నేను చెప్పింది ఒక డయాగ్రమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ద అబౌట్ టెక్స్ట్. ఆర్ యూ క్లియర్? ఈ విధమైన in this way, if you have a teaching in any programming language, every student can become a programmer. Are you clear? Hello? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Now, Yes, right. sir. Right. Can I go to the next point? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah. Okay, fine. Now come back to software లో జాబ్స్ ఉన్నాయి. సాఫ్ట్వేర్ సబ్జెక్ట్స్ కష్టం ఏమి కాదు. అలా నేను ఈజీ అని చెప్పను కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటే నథింగ్ నాట్ టఫ్. అంటే మీ మ్యాథమెటిక్స్ వాటికంటే పెద్ద టఫ్ ఏం కాదు. రైట్. నెక్స్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ డిస్కషన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? What type of programming language? After once we completed the C#.NET introduction, next class we are going to start the programming. What type of programming language is C#.NET? Right. Santosh sir, how many students are joined in that WhatsApp group? What type of programming? Telling, sir. Telling. One second. What type of programming language is C#.NET? C#.NET is a object-oriented programming language. C#.NET is a object-oriented programming language. It's a 200 students, sir. 200 students. Yeah. Okay. All of you guys, you join in that WhatsApp better because we need to send the .NET installation document to you all. We share in WhatsApp group. You can download. You can do the .NET installation step by step. Okay. C#.NET is a object-oriented programming language. See here, what do you mean by this object-oriented, sir? I didn't understand exactly what is this. Yes.
Yeah. Programming languages are two types. Programming languages are two types. One is procedural oriented programming language. Number two is object oriented programming language. Programming languages are two types. One is procedural oriented programming language. Number two, object oriented programming language. Okay, now what is procedural oriented? Otherwise, you can say programming approaches are two types. You can talk like this. Programming approaches are, you will understand more clear, two types. One is procedural oriented programming approach, and second one is object oriented programming approach. Right. What do you mean by procedural oriented programming approach? What do you mean by procedural oriented programming approach? Yeah. In procedural oriented programming approach, program is a collection of procedures or functions or methods. So in procedural oriented programming approach, your program is a collection of procedures or functions or methods. Yes. Structure of procedural oriented programming approach. Structure of procedural oriented programming approach. Structure of procedural oriented programming approach. So let me show you the procedural oriented programming approach structure. So you can see in this structure, your program is a collection of methods or functions or procedures. M1, here you write the logic. M2, here you write the logic. M2, here you write the logic. And main is another procedure. Main. Like that, you can observe. Your program is a collection of procedures. Procedures, nothing but functions. Okay. So here M1 is a function or method or procedure. We can call anything. M2 is a procedure or method or function. And main is a special type of function among these three. The role of the main method is when you run this program, your program execution starts from main method. That's why you can call your M1 method here, and next you can call your M2 method. So this, right. Now let me explain to you how this procedural oriented program will execute. Let me explain. Now you guys, you see. Right. Let me explain to you all. Right. When you run this program, your program execution starts from main method. That means your programming language execution engine will call first main method like main, where are you? Then it will catch main. Then it will enter into main method block and will call the first M1 function. You can say this is M1 function definition and this is M1 function call. Then control will go to M1 function and will execute the M1 function logic. And once it is encountered the closing brace, it will come back. It will go
will execute and come back. Now M1 function execution is completed. Then control will go to second line. Here it will call the M2. Now M2 function will call and will execute the M2 function block. Once it is encountered the closing brace and it will come back. And once it is encountered the closing brace of the main method, then execution engine will understand program execution is completed. In procedural oriented programming approach, your program will execute like this, right? Now, are you clear? All of you guys understood up to here? Please respond in chat window. Please respond in chat window. Are you clear? Right. Do you want me to explain one more time this model? Are you? Do you want me to explain? Are you clear? Are you clear? Yes. Yeah. Again, I'm explaining. Somebody are asking about this. Might they didn't concentrate. Yeah. Right. Yeah. Right. Again, I'm explaining. When you run this, when you run this program, your programming language execution engine will call the first main method. Means it will say main, where are you? Then main will say I'm here. Then it will catch the main method and it will execution will start. First it will execute the M1. It will call the M1. Then control will go to M1 and will execute. Once it is encountered the closing brace and M1 method execution is completed. Means control will go to like this and will execute M1 function and I will come back here. When it will come back means M1 method execution is over. This is a statement and this is a method block. Method call, method call or statement and method block. And next control will go to second statement, M2 call. And it will call the M2. Then control go to M2, will execute the statement 1, 2, 3. Once it is encountered the closing brace, then again it will come back. Again it will come back. Again it will come back. So M2 execution is also over. Then it will encounter the closing brace of the main method. With that, it will understand the program execution is completed. The program execution is completed. Are you clear? So now, are you clear about this explanation, everyone? Come on. Yes. Now, next, come back to next. A programming language. Listen. A programming language. A programming language. Record the notes. A programming language. Which will follow. A programming language which will follow above programming approach is called as procedural oriented programming language. Okay. Example for procedural oriented programming language. Can you tell me what is it? Can you give me the example for the above procedural oriented programming language? Come on. Right. Example for procedural oriented programming language. Can you give me some examples for above procedural oriented above approach like this? Methods, no classes, only methods. You know. That's why I'm expecting the answer from you all guys. Come on, respond in voice. I'll unmute you all. Respond. Come on, tell me the language name. Sir, method. C language. Yeah, C Java. language. Java. C, no Java. C, C. Only C. C language. Python is not fully procedural oriented. It is a procedural oriented plus object oriented. Right. So C language is a fully procedural oriented programming language. So due to the limitations
of procedural oriented approach. Industry experts are introduced a new programming approach. That is object-oriented programming. That is object-oriented programming approach. Now, what is what is object-oriented programming approach? What is object-oriented programming approach? What is object-oriented programming approach? Yeah. In object-oriented programming approach, program is a collection of classes. In object-oriented programming approach, program is a collection of classes. Structure of object-oriented programming approach. Structure of object-oriented programming approach. Sorry. Right. So how will be the structure? Collection of classes. Right. Program. This approach program will be like this. Structure of the program will be like this. We'll have that classes, class C1, and within the C1 class, we'll have the methods like M1, and here you will have the logic M2. Here you will have the logic right, logic M1, M2, yeah, like this. So you can observe your methods or procedures are part of the class. Within the class, you need to define C1 is the name of the class. Class is a keyword. Opening brace to closing brace is the class block. Here you have two methods. M1 method and M2 method. M1 method and M2 method, right? M1 method, again M2 method, right? Next, to come back to our discussion, listen. Class C2. Within the C2 class, you will have a main method. You'll have the main method. Okay, C2 class. Now you can observe. So now you can observe the programming structure of it is. You see, right? So this is C2 class. So, okay. So C2 class C2, name of the class C2. It contains, this is class block. It will have a special method called main, like same as previous language. Here also, the role of the main method is a program execution starts by main method and controlling by main method and end by the main method. So main method role ఏంటంటే మన ఇంట్లో main gate ఎలా ఉంటది entry controlling means entry from the main door, and when a postman will come, he click the bell in front of main door, and house control is from main door, and when you want to go out, you lock all the doors, last you lock the main. So that means program execution starts, program execution is controlling, and program execution will exit from the main method. Now come back to our discussion and coming to main method.
Here you can say C1 dot M1. I'm calling C1 method. So I'm calling with the help of class name. There are so many things we need to discuss here. Sometimes you will call the methods with the help of object name. Sometimes you will call the methods with the class name. Right now I'm calling for making this explanation simple. I'm calling with the help of class name dot method name. What is the method name? M1. Next, C2 C2 dot M2. C2 dot M2. That is the class name. C2 is a C1 dot M1, C1 dot M2. Means C1 is a class name, M1 is a method name, C1 is a class name dot M2. But main method is part of which class? C2 class. Remember this point. So now here, this is class definition. This is M1 method definition. This is M2 method definition. And this is main method definition. This is the C2 class definition. This is the M1 method call. This is the M2 method call. But you remember here, you are calling the method with the help of class name dot method name. Here, semicolon indicates the end of the statement, and opening brace to closing brace is a called block, B-L-O-C-K block. This is method block. This is the class block. And finally, from this opening brace to this opening brace, you can call it as a program block, that complete program block. Now, are you clear? Right? Are you clear? Right? Are you clear? Understood up to here? Are you understanding? Now I'm going to explain that structure of the object-oriented program structure. I'm going to explain right now. Yes, listen here. Right now I'm going to explain about the structure very clearly. Okay, now come back to our discussion. Right, how this will execute, sir? You have a doubt. So I'm going to explain that one. How the structure will explain how it will execute. I'm going to explain. Yes. Yeah. Right. Let me make my digital board brush enable. Brush enable. What exactly faculty is doing on screen, that faculty has to explain to the student. Otherwise, the student will get confused. That's the reason. Every pinpoint, every movement, what I'm doing, I'm explaining to you all. This is black digital board. Whatever I'm drawing, I'm using this digital board for draw. You can use this for drawing. And this is the digital board pen. Are you clear? And for use this digital board, you have to use one software. That software menu it is. So it is mouse selection. It is a brush selection. It is delete option. Now I'm doing the brush selection. Brush, pencil, and this is eraser brush. Now, when you run this program, how it will execute? When you run this program, your program execution will start again from the main method. Again, control will come here, C1 dot M1. Then control will go to C1 class, and after it will go to C1 class, it will call M1 method, where are you? Then M1 method will say, brother, I am here. Then it will catch M1 method, it will enter, it will execute the entire logic. Once it is encountered the closing brace, again control will come back like this. Now, once this execution is over, control will go to second line. This is C1 dot M2. Then again, control will go to C1 class and it will call M2, where are you? Then M2 will say, I'm here, boss. Then control will enter into M2 block, and whatever logic you write, it will execute. May have 100 statements, may have 1 lakh statements. Once it is encountered the closing brace, then the control will understand M2 method execution is completed. Again, it will come back. It will come back. And your M2 method execution is completed. Then it will encounter the closing brace of the main method. Then your main method block also execution is completed. That indicates that your program execution is completed. That's why I said
Main method role is program execution starts by main method, controlling by main method, and program execution end by main method. Right. Now come back to our discussion. I hope you have recorded this diagram, everything. I hope you are recorded, right? Recorded, all of you guys? Just respond in chat window. Right. So now a programming language which will follow above programming above programming approach above programming approach is called as object oriented programming language is called as object oriented programming language. Example for object oriented programming language. Object-oriented programming language. Can you recognize object-oriented programming language? Can you tell me? Yeah. Can you tell me any object-oriented programming languages you are identified? Come on, tell me. Right, in this. Right. Come on. So, you can see C++ and Java and C#.NET is also following the above approach. Okay, so above approach, that's why these are all called as C#.NET is called as object-oriented programming language. So my concern is to give the justification for this one line, we required this much behind the scene concept, behind scene concept. Did you understand what? Did you understand here? All of you guys, come on, tell me. Come on, guys, tell me, are you clear? How did you understand? అర్థమైందా? ఎందుకు స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ సాఫ్ట్వేర్ కోర్సుల వైపు రావట్లేదు అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రాపర్ గా ఉంటే డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ వన్ విల్ లవ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్. షూర్ అబౌట్ దట్. The concept explanation people required. We required more clear clarity. Right. Now, come on. Yes. Next, come back to our discussion. What about Python, sir? What about Python? Python is a procedural oriented plus object oriented language. Python is not only procedural oriented language, not only object oriented. Procedural oriented means somewhere you can have only functions and somewhere you can have only classes. Functions and classes you can have together different. So it supports procedural oriented approach, means you can write a Python program without having classes. Then it will have only functions. And you can write a Python program with only classes and class contain functions. That's why it is called procedural oriented plus object oriented. Now here we are very clear that C#.NET and Java are the object oriented programming languages. Right. Are you clear? Understood up here? Next, we have to understand features of C#.NET. Next, we have to understand features of C#.NET. Some disturbance in starting 10 minutes class. That's why we missed a few lines. Features of C#.NET. Okay. Right. Now, are you clear up here? Understood, all of you? Guys, అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? Can you respond in chat window? How did you understand today class? Please stop the class here. How did you understand? How is the class today? Yeah. So we do one thing. Tomorrow, Saturday, Sunday, we'll stop the class. We take the next class will be Monday. My concern to you, all the people is, request is, and please share this session link to all your college friends and other colleges and all the groups and Facebook, wherever it is. With that, what will happen? Any intermediate completed student like BA, BCom, BTech, any degree, and
MCA, MBA, all any after intermediate completed, anyone can learn this subject called Microsoft.net. .net is a subject from a company called Microsoft. So now, Santosh sir, one more time, you please share the WhatsApp link. Somebody are asking actually. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah. Right. Yeah, please, you are getting link. Please join. And this Saturday or Sunday, we send you the this .NET installation documentary, all the people. Then you can go through the process, which version to be installed. Everything we will mention in that, just a step-by-step process. Into your laptops, you can install. If you don't have the laptop, you can write the programs, whatever I'm going to give you in the next class. In mobile also, there is an app called Decoder, but try to install .NET software into your machines. I'll guide you. Okay, thank you very much, guys. And uh, yeah. So can you tell me, మీరు మాట్లాడవచ్చు ఇప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే just first of all you respond your voice, sorry, chat, your feedback in chat window, all of you. Chat window లో మీ feedback పంపించండి. Desktop or laptop, anything you can use. ఎలా ఉంది క్లాసు చెప్పండి అంటున్నాను. ఈ 2 క్లాసు రికార్డింగ్స్ ని మేము గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాము. వరి జస్ట్ గివ్ మీ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ అబౌట్ టుడే క్లాస్. The institute is located in Ameerpet, Gurudwara. And who are attending this class, in 20 sessions will cover the minimum basics, and you will get the course completion certificate also. You can collect the hard copy, or else you can collect the soft copy once course is complete. .NET basic classes certificate. .NET coding classes participation, 20 sessions participation will give you. Right. So RN Reddy IT School, you can go to Google, you will get the address. Excuse me, sir. Yes, sir. Sir, one group is filled, so I'm creating next group, second group. One group is filled, sir. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో 250 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు అనుకుంటా. 250 దాటిపోయారు సార్, 250 దాటిపోయారు. దాటిన 1000 వరకు తీసుకుంటున్నట్టుంది సార్. అదే అదే ఒకళ్ళు రైట్ సార్, రైట్. యాడ్ అవ్వట్లేదు అంటున్నారా ఎవరన్నా? ఫెయిల్డ్ ఒకళ్ళు ఫెయిల్డ్ అని పెడుతున్నారు. అదే ఏంటంటే అయితే ఇంకో లింక్ ఇవ్వండి. ఓకే, అందుకైతే ఆ సెకండ్ లింక్ ఫస్ట్ గ్రూప్ లో వేద్దాం. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, వేసేయండి. రైట్, మూవీ RN Reddy IT School అని కొడతా. Now you will get that. మీకు ఇక్కడ అడ్రస్ వస్తుంది. అమీర్పేటలో ఇక్కడ బాటా షోరూమ్, సత్యం థియేటర్ అని ఉంది. అల్లు అర్జున్ సత్యం థియేటర్ కి గురుద్వారకి మధ్యలో యూ హ్యావ్ బాటా షోరూమ్, KVR Enclave, సత్యం థియేటర్ రోడ్ నియర్ గురుద్వారా. అంటే అల్లు అర్జున్ సత్యం థియేటర్ కి గురుద్వారకి మధ్యలో ఒక రైట్ సైడ్ బిల్డింగ్ కి బాటా షోరూమ్, ICICI బ్యాంక్ ఉంటుంది. ఆ బిల్డింగ్ లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ 102 is our flat office. Right. You can take the address to all of you guys. Yeah. Right. మీరు వచ్చేయండి, కలవచ్చు. I'll be available Monday to Saturday, morning 9 to evening 4 o'clock. I'll be available. The staff will be available 9 to 6. Right. Okay, na? ఎవరైనా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడవచ్చు.
Anybody want to talk to me? సార్ ఇంకో గ్రూప్ లింక్ సార్ సర్టిఫికేట్ ఇది ఆన్లైన్ లో తీసుకోవచ్చా? ఆన్లైన్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు. మీరు అప్పుడు మేము ఒక మెయిల్ ఐడి ఇస్తాము. ఆ మెయిల్ ఐడికి మీరు మీ డీటెయిల్స్ పంపిస్తే వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ అనేది రాసి వాళ్ళు మీ ఫోటో తీసి పంపిస్తారు. కరెక్ట్. సార్ వాట్సాప్ లింక్ ఏమైనా పంపుతారా సార్? వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇప్పుడు పంపించాను బాబు, పంపించాను కొత్త గ్రూప్. సార్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఏమైనా క్లియర్ చేస్తారా సార్? గూగుల్ క్లాస్ రూమ్. వాట్ ఇస్ దట్? గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ డైలీ క్లాసెస్ పోస్ట్ చేయమన్నారు. మేము జూమ్ వాడుతున్నాం కదా, జూమ్ లో క్లాస్ చెప్తాం. ఇన్స్టిట్యూట్ రావచ్చా సార్? డెఫినెట్ గా మండే టు సాటర్డే మీరు డైరెక్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ 9 to 6 రోజు ఉంటుంది. అంటే ఈ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఓకే. ఎప్పుడు బ్యాచెస్ ఉంటాయి. అక్కడ ఏముంటాయి అంటే ట్రైనింగ్ విత్ ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ట్రైనింగ్ విత్ ప్లేస్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తాం fullstack.net, తర్వాత దాంట్లో నుంచి ప్లేస్మెంట్లు చేస్తాం. ట్రైబల్ ఓకే ఓకే సార్. 10 years గ్యాప్ ఉన్నా కానీ we place as a fresher only. Any degree student can become a software. ఓకేనా? Before your friend get you 1,000. Another thing is ఇంకొకటి సార్ బుక్స్ సెండ్ చేస్తారా మీరు? నోట్ బుక్స్ సాఫ్ట్ కాపీ పంపిస్తాను, మీకు గ్రూప్ లో పెట్టిస్తాను. ఓకే. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మేము సాఫ్ట్ కాపీ ఉంటది కదా ఏరియాలో, నాట్ ఓన్లీ ఒక 20 క్లాసులే కాదు, ఫుల్ షార్ప్ ఫుల్ నోట్స్ పంపిస్తాను, బుక్ పంపిస్తాను. అది మొత్తం బుక్ పాసిబుల్ అయితే మొత్తం నా మెటీరియల్ మొత్తం మీకు కొట్టిస్తా వాట్సాప్. ఓకేనా? ఓకే సార్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నా పేరు అనిల్. చెప్పండి సార్. యాక్చువల్లీ నేను అనేది ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తాను సార్ .NET మీద. ఓకే. స్టిల్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ లేక బంచ్ మీద ఉన్నాం, అంటే లే ఆఫ్లు జరుగుతున్నాయి. అలాగే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేలాగా 1.10 ఉంది సార్, నియర్లీ 2 years. ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ నేను జాయిన్ అవడం వల్ల నాకు ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా సార్? నువ్వు ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేయి, ఎందుకంటే స్క్రీన్ పెద్ద చేయొచ్చు. మనం ఆన్ చేయగలిగితే చేయలేకపోతే పాసిబుల్ అయితే చేయండి, లేకపోతే హలో వీడియో ఆన్ చేస్తే ఫస్ట్ వస్తుంది వీడియో. ఫస్ట్ హలో అనిల్ వీడియో ఆన్ చేసావా? ఎస్ సార్, ఆన్ చేశాను సార్. చెప్పు అనిల్. సార్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ .NET మీద వర్క్ చేస్తాను సార్. నేను అంటే అది కంపెనీ వచ్చేలోకి స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, లొకేటెడ్ వచ్చేలోకి పూణే. ఓకే, అంటే ఫ్రెషర్ జాబ్? లేదు సార్, యాక్చువల్లీ నేను కంపెనీలో జాయిన్ అప్పుడు ఏంటంటే ట్రైనింగ్ అని తీసుకున్నారు మమ్మల్ని 2022 June 1st. అంటే మీరు ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు స్టడీ? 21 సార్. ఏంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి? బీటెక్ ఈసీ. ఓకే ఓకే. ప్లేస్ అయ్యారు, మిమ్మల్ని ప్లేస్ అయ్యాను సార్. తర్వాత వచ్చేలోకి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు సార్, C# అండ్ ASP.NET అండ్ కోర్, MVC, వెబ్ API, SQL ఆల్సో. తర్వాత ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ లేక అలా బంచ్ మీద పెట్టారు సార్, స్టిల్ అప్పటి నుంచి కూడా. ఓకే, మరి పే ఇచ్చారా? పే చేస్తున్నాం సార్. అంటే టైం అంటే ఫస్ట్ తారీఖు అలా సాలరీ పడిపోతుంది. ఎంత? బట్ నాది 4.16 సార్. ఓకే, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ క్యాంపస్? అది ఆఫ్ క్యాంపస్ సార్. అంటే కోవిడ్ టైంలో ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ లేక మమ్మల్ని తీసుకున్నారు. తర్వాత ఏంటంటే రియాక్ట్ ఎలా నేర్పుతున్నారు. బట్ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ వచ్చేలోకి లే ఆఫ్లు జరుగుతున్నాయి కదా, బయట సిచ్యువేషన్ కూడా బాగాలేదు. అవును.
అదే ఆల్రెడీ మీతో పాటు కాల్ మాట్లాడడం జరిగింది సార్ లాస్ట్ ఐ థింక్ 6 months బ్యాక్. ఓకే, మీరు అడిగారా ఫోన్ చేసి నన్ను? ఎస్ సార్ ఫోన్ చేసి అడిగాను. ఓకే. నేనంటే అడగడం అంటే ఇలాగా అంటే లైక్ ఇప్పుడు నాది 1146 ఉంది కదా, కోర్స్ నేర్చుకున్న సాలరీ ఇంక్రిమెంట్ ఏమైనా అవుద్దని అడిగాను. అంటే మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే సార్ నాకు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది సార్ మన దగ్గర? అంటే మేము యాక్చువల్గా కోర్స్లో మేము ఒక 20 వెబ్ పేజెస్ వెబ్సైట్ని మేము .NET ASP.NET లో ASP.NET MVCలో ASP.NET కోర్ MVCలో చేపిస్తాం. ఓకే సార్. అది ఒక చిన్న అప్లికేషన్, దాన్ని మనం రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పడం రాంగ్. ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్, ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ లాంటి దాన్ని ప్రాక్టీస్ కోసం చేపిస్తాం. ఫ్రెషర్స్కి కోర్స్ పరంగా నాలెడ్జ్కి ఉపయోగపడుతుంది ఆ ప్రాజెక్ట్. దాన్ని మీరు ఫ్రెషర్స్ రెజ్యూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు. బట్ మీరు రియల్ టైం అంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ జాబ్లో దీన్ని నేను చేసిన అని పెట్టుకోవడానికి బాగుండదు. ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు 1 year 4 months ఎక్స్పీరియన్స్ మీ కంపెనీలో ఉంది కదా, దానికి తగ్గట్టు .NET ని బాగా నేర్చేసుకొని అదే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకొని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేస్ లో అదే కంపెనీలో ఏదో ఒక కంపెనీలో మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఎక్కడో దగ్గర మాలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద కొంచెం క్లారిటీ తెచ్చుకొని రెజ్యూమ్లో పెట్టి మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి మీరు ఒక 2 years జాబ్ని కొట్టవచ్చు. Okay, sir. Okay. That because your experience is not fake, right? It is genuine experience. There are so many companies are there without having project also. The employee will continue in the company 2 to 3 years also, sometimes without having a project. But it's not a mistake of the employee. It's a problem with the employer. So in that case, your experience is genuine, no doubt, because you're getting salary, everything. Definitely, you can move into other companies if you require. Okay. బట్ నాలెడ్జ్ అంటే .NET బాగా నేర్చుకొని వెళ్ళండి. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మనం అనిల్ కుమార్ చెప్పండి సార్. మనం మాట్లాడింది ఎంక్వైరీ రికార్డెడ్ అయింది, దాన్ని ఏమన్నా దాన్ని క్వరీ లాగా యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయొచ్చా మా ఛానల్లో? ఎస్ సార్. ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా? ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు మాట్లాడతారమ్మా? VS కోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ సార్. మేము .NET ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం విల్ సెండ్ యూ ద డాక్ టుమారో. రేపు ఒక మంచి డాక్యుమెంట్ తయారు చేసి విల్ సెండ్ యూ. ఆ లింక్ ని మీకు అదే ఆ డాక్యుమెంట్ ని వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టిస్తాను. మీరు అది ఫాలో అయితే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఇన్స్టాల్ ద .NET సాఫ్ట్వేర్. చిన్న డౌట్ సార్. ఏం పేరు? వెంకట సాయి ప్రకాష్. జస్ట్ నువ్వు వీడియో ఆన్ చేయి. వీడియో నాట్ అవైలబుల్ సార్. అంటే సిస్టమ్ సార్ ఇది. ఎం వెంకట సాయి ప్రకాష్. అవును సార్. అంటే వెబ్ పేజ్ యాప్లెట్ మీనింగ్ ఏంటది సార్ అది యాక్చువల్గా? అర్థం కాలే. వెబ్ పేజ్ యాప్లెట్ అదొక టెక్నాలజీ అన్న. ఓకే సార్. లేదా .NET లో చూసారా, జావాలోనా? అంటే మాకు ఆల్రెడీ డిగ్రీలో ఉంది సార్ .NET ఫుల్ రిఫరెన్స్. అదే టెక్నాలజీ టు డెవలప్ ఎ వెబ్ పేజ్. అంటే డిగ్రీలో వచ్చేసి BCA సార్. BCA. ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నావు? MCA సార్. మీరు వచ్చారు కదా సార్ అవంతి కాలేజ్కి, ప్రాక్టికల్స్ అవుతున్నాయని. ఇప్పుడు నీకు .NET లో యూ కెన్ లెర్న్ MVC, కోరు, ASP.NET ఈ లెవెల్స్ ఉంటాయి వెబ్ టెక్నాలజీస్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎనీబడి వాంట్ టు టాక్? హలో, ఎలా ఉంది ఈరోజు క్లాస్? ఎలా ఉంది? హౌ డిడ్ యూ ఎంజాయ్ ద క్లాస్? నైస్ సార్. సో బాగా ఎంజాయ్ చేశారా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఇంకెవరైనా మాట్లాడితే నార్మల్గా మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడండి. ఎండ్ ద సెషన్. అగైన్ వీఆర్ జాయినింగ్ ఆన్ మండే. యా, ఓకేనా? రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వి మీట్ ఆన్ మండే. బై. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. బై సార్. ఒకటే చెప్తున్నాను, మీరు కంప్లీట్ గా .NET ఫుల్ స్టాక్ ఈవెన్ దో మీరు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నా కానీ మా ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి
.NET ఫుల్ స్టాక్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయ్యి ప్రాజెక్ట్ వరకు ఉండి తర్వాత ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లోకి మారచ్చు. ఫస్ట్ మేము .NET ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ నడిపిస్తాం, 4-5 months ఉంటుంది. మీరు కాలేజీకి పోతూ వస్తూ కూడా డే మొత్తం కానీ హాఫ్ డే కానీ కేటాయించి నేర్చుకోవచ్చు. .NET మొత్తం ABCD నుంచి నేర్పిస్తాను. అది అయిపోయిన తర్వాత మీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం, కోర్స్ కంప్లీషన్. తర్వాత యూ కెన్ మూవ్ ఇన్ టు ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు మేము ఇంటర్వ్యూస్, డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేసి మిమ్మల్ని ప్లేస్ చేస్తాం. మీరు ప్లేస్మెంట్ లో 20 ఇంటర్వ్యూలు 30 ఇంటర్వ్యూలు కూడా అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఒక్కోసారి. సో జాబ్ వచ్చేంత వరకు వి కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్. యూ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఓకే సార్. ABCD నుంచి పర్ఫెక్ట్ అంటే మీరందరూ డిగ్రీకి 3 years, MCAకి 2 years, ఈ టైంలో మీరు కోర్సులు చేయాలి. కోర్సులు, జాబ్ వచ్చే కోర్సులు చేసి సబ్జెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ కావాలి. ఓన్లీ అకాడమిక్ మీద మీరు డిపెండ్ అవ్వద్దు. అకాడమిక్ ఎలా అయినా జరుగుతుంటారు. సార్ ఇప్పుడు టైం సార్ ఇప్పుడు నేను ఫైనల్ ఇయర్ సార్, అసలు బీకామ్. డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే రావచ్చు, వచ్చేసి మీరు పర్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా వచ్చేసి ఓకే రైట్. థ్యాంక్ యూ గైస్. బై బాయ్. ఇన్స్టిట్యూట్ కి వచ్చేయండి ఏమైనా డౌట్స్. బాయ్ బాయ్.